Assalamualaikum and hi everyone. So in this video we are going to learn new subtopic which is chapter 3.2 periodicity. Okay, so there are a lot of learning outcome that we need to cover in this subtopic, but in this video I will just cover learning outcome A. That's mean by the end of this video you should be able to describe and analyze the variation in atomic radius across a period, across first row of transition element and down a group. Okay, before we start our explanation on atomic radius, the first thing that you need to know adalah factors that affect the size or atomic radius in periodic table. Okay, so there are two major factors that affect size of atom. The first one is effective nuclear charge, ZEF, okay, and second one is shielding effect or also known as screening effect. You have to understand these two major factors first, then only you can explain the trend in atomic radius correctly. Let us start with effective nuclear charge. Okay, so what is effective nuclear charge? It's a net positive charge a valence electron experience as a result of partial screening effect of the full nuclear charge by inner electron. Okay, so effective nuclear charge ni adalah charge positif yang dirasai oleh valence electron. Okay, ingat lagi valence electron ni elektron yang berada di shell yang paling luar. Okay, as a result of partial screening of full nuclear charge by inner electron. Okay, so kiranya kamu bayangkan, okay, saya guna this diagram lah. Okay, so tengah ni adalah nukleus. Okay, so we know that nucleus tengah ni ada proton juga, so dia positively charged and ada elektron kan dekat luar. So dia akan berlaku attraction lah. Okay, but elektron yang dekat shell yang paling luar, dia tak akan rasa positive charge yang sebanyak yang dirasai oleh elektron yang di dalam. Okey, sebab apa? Sebab elektron yang di luar ni dia jauh dari positive charge dan positive charge ni telah ditapis oleh elektron yang di dalam ni lah. Okey, so itu maksud dia dekat sini. Kiranya effective nuclear charge ni adalah positive charge yang betul-betul dirasai oleh valence elektron setelah ditapis oleh inner elektron. Okay, so inner electron tu apa? Inner electron ataupun core electron adalah elektron yang berada di shell yang dalam lah, inner shell. Okay, for example, kalau ini shell yang kedua, that's mean elektron yang dekat shell yang pertama ni dipanggil inner shell. Okay, right, so effective nuclear charge can be calculated. That's mean you can get the value of effective nuclear charge felt by the valence electron. Okay, so nak kira dia, you need to use this formula. Effective nuclear charge equal to Z minus S. Z is proton number. Okay, macam kita pernah jumpa before this kan. Z adalah proton number. S pula adalah number of electrons in the inner shell or dekat core electron. Okay, so in order to do this calculation, you will need electronic configuration. Okay, so maksudnya yang 1s2 to s2, itulah kamu perlukan yang itu. Okay, let us look at example 1 so that I can teach you how to use this formula. Okay, so consider the lithium atom. Okay, so this is lithium with electronic configuration 1s2 to s1. Okay, dia dah bagi kita electronic configuration. So, dia kata suruh calculate ZEF. Okay, so nak calculate ZEF, formula tadi Z tolak S kan? Okay, so effective nuclear charge for lithium, proton number for lithium is 3. Okay, you can refer to periodic table ataupun list kita tu. And then, okay, minus number of electron in the inner shell. Okay, how to determine inner shell? Okay, so this is the electronic configuration. There are 2 shell. Okay, so kamu kena tahulah shell ni adalah nilai N tu juga dipanggil sebagai shell. Okay, so there are 2 shell. Kalau lah 2 je shell, that means shell 2 ni shell yang paling luar lah. Tapi inner shell dia akan jadi 1s2. So how many electron dalam ni? Okay, so ada 2 electron kan? Okay, so maksudnya Z ini ZEF ni equal to 3 minus 2 equal to plus 1. So sebenarnya, okay, so lithium atom ni ada positive 3 charge dekat nukleus. Okay, sebab ada 3 proton. Tapi charge yang dirasai oleh elektron yang paling luar ni hanyalah positive 1 sahaja. Sebab apa? Sebab telah ditapis oleh elektron yang dekat shell yang di dalam. Okay, so
Itu sahajalah, itu ZEF lah. Okay, so kita dah boleh buat pengiraan. Next, kita fill in apa yang kita perlu dekat sini. So, effective nuclear charge experienced by the 2s electron is only positive 1. Okay, so 2s electron ni hanya dapat rasa charge positif sebanyak positif 1. That's mean attraction dia tu dia dapat rasa sikit sahajalah, tak kuat. Okay, so the inner electron, okay, inner electron kita ada 2 tadi kan. The inner 2 electron shield the outer 2s1 electron from the positive charge of 3 proton. Okay, so initially there are 3 proton here. Okay, tapi this electron can only felt charge sebanyak 1 sahaja disebabkan ditapis oleh 2 elektron yang di dalam. Right, now let us look at example 2. Okay, so in this table you are given atoms with electronic configuration and then you are asked to determine effective nuclear charge for each atom. Okay, so let us try to do this. Okay, so senang je. ZEF equal to Z minus S. Okay, so magnesium 12 proton tolak. Okay, so dalam kes ni, yang mana inner elektron dia? Okay, so there are 1, 2, 3 shell. Okay, that means shell yang paling luar ini 3s2 dipanggil outermost shell lah. Okay, shell paling luar. Okay, so maksudnya shell 1 and shell 2 over here adalah inner shell. Okay, so kali ni inner shell dia ada banyak. Okay, so yang saya highlight biru tu adalah inner shell. So, how many electron in the inner shell? 2 plus 2 plus 6. So, jadi 10. 12 minus 10 equal to plus 2. Okay, so next kita buat benda yang sama juga. Okay, so for aluminium 13 proton minus with inner shell dia. Okay, sama juga ini ada 1, 2, 3 shell. That means 1 and 2 adalah inner shell. Okay, so I will highlight inner shell. So, the total number of electron in inner shell is also 10. So, 13 minus 10 equal to plus 3. Okay, so next kita move to silicon. 14 proton minus with. Okay, again, same 3 shell. So, that means 1s2, 2s2 and 2p6 are the inner shell. Okay, so 14 minus 10 equal to plus 4. And lastly, for phosphorus, 15 proton minus, okay, sama juga 1s2, 2s2, 2p6 adalah inner elektron dia sebab shell yang 3 yang paling luar lah. Okay, so minus 10 equal to plus 5. Okay, so now settle, kita dah ada effective nuclear charge felt by the valence electron. Okay, so walaupun initially positive charge tu banyak lah, 12, 13, 14, 15, tapi end up charge yang dirasai oleh valence elektron ni sikit je, dia hanya dapat rasa positive 2 charge sahaja. That means attraction dia sikit je, positive 2 je dia dapat rasa. Okay, alright, and then conclusion, the effective nuclear charge as the proton number. Okay, so we can see that actually this one proton number makin increases. Okay, so proton number increases, kita boleh tengok what happen to the effective nuclear charge. Effective nuclear charge over here also increases. Okay, alright. So, kita boleh fill in dekat sini lah. Effective nuclear charge increases as the proton number increases. Okay, so second factors affecting the size of atomic radius adalah shielding or screening effect. Okay, so please cross out this one. Okay, sebab saya decide untuk guna this definition so that you can understand shielding effect easily. Okay, so what is shielding effect? Okay, shielding effect is caused by mutual repulsion between electrons of inner shell and the electron occupying the valence shell. Okay, so we know that elektron ada yang berada di dalam, so we call it as inner shell. Ada yang berada di luar, so kita panggil dia valence shell. Okay, so elektron yang di dalam shell dan shell yang di luar tu, dia boleh tolak menolak antara satu sama lain, mutual repulsion. Okay, repulsion tu tolak lah. Dan that mutual repulsion menyebabkan wujudnya shielding effect. Okay,
Alright, so shielding effect increases with principal quantum number n. That means lagi tinggi nilai n ataupun n meningkat, dia punya shielding effect pun lagi meningkat. Sebab apa? Sebab n ni adalah shell. Okay, so lagi banyak shell, lagi banyaklah shielding effect tu. That means lagi banyak mutual repulsion yang berlaku antara inner electron dengan elektron yang berada di valence shell. Okay, so kita boleh tengok this example lah so that kita boleh faham definition dia dengan lebih baik. Okay, so this is sodium. Okay, and this is potassium. Okay, so ini adalah gambaran untuk potassium and sodium. Okay, so from this electronic configuration pun kita boleh nampak lah which one yang ada banyak shell lagi. Okay, so sodium dia ada 1, 2, 3 shell only, while for potassium there are 1, 2, 3, 4 shell sebab dia stop dekat n equal to 4. Okay, so bila dia banyak shell, okay, so maksudnya dekat sini inner electron untuk K lebih banyak lah. Okay, mana inner electron dia? Okay, so yang digariskan ni. Okay, so ini adalah inner electron. Still remember macam mana cara nak determine inner electron? Okay, kita tengok how many shell we have. Okay, let's say this one we have 3 shell. So n equal to 3 adalah yang outermost shell. Okay, while the rest 1 and 2 ni adalah inner shell. Okay, so the one that saya highlight biru ni adalah inner shell. Okay, right, so this one pula inner shell dia adalah shell 1, shell 2 and shell 3 sebab outermost shell dia adalah shell 4. Shielding effect of valence electron of sodium is then K. Okay, so kamu rasa shielding effect antara dua ni, yang mana lagi tinggi shielding effect? Okay, so macam mana nak determine tinggi ke tak shielding effect? Kita tengok kat sini. Okay, lagi banyak dia punya shell, lagi tinggi dia punya shielding effect sebab lagi banyak inner electron yang boleh tolak outer electron. Okay, alright, so over here the answer should be less. Okay, so shielding effect of valence electron untuk sodium, okay, less than K. And then therefore when n increase, shielding effect also increase. Okay, so lagi banyak dalam ni, lagi banyak dia tolak satu sama lain. So bila lagi banyak tolak satu sama lain, that means shielding effect ni tinggi lah compared to this one. Tak banyak pun dia nak tolak. Okay, settle. So kamu dah faham what is ZEF, what is shielding effect. Next, kita akan guna knowledge ni untuk explain atomic radius across a period, down the group dan across first row of transition. Okay, atomic radii or atomic radius. Okay, the size or radius of atom is difficult to be defined because the electron cloud has no clear boundary. Okay, before this kita dah cakap elektron tu dia berada di dalam electron cloud. So dia tak ada clear boundary. That means kamu tak boleh nampak very clear dekat situ penghujung dia. Okay, so apa yang dia buat adalah dia nak ukur radius juga, dia ambil half of the distance between two nuclei of two adjacent identical atom. Okay, so contoh kamu ada dua atom dekat-dekat, so dia akan ambil jarak daripada nukleus ke nukleus lah, and then dia akan bahagi dua. Okay, so ini just general knowledge je lah. Okay, how to determine atomic radius. Okay, so this is what we want to learn. Okay, trend across a period and down the group. Okay, so kita dah belajar ini across the period lah kita panggil. Okay, you can see the size is getting smaller from left to right, while going down the group size is getting bigger. Okay, so kita kena explain lah kenapa down the group size bigger, kenapa across the period size smaller. Okay, so somehow kita kena relate balik kepada ZEF dan shading effect yang kita dah belajar. Okay, satu tips, kalau across the period you have to use ZEF. Okay, kalau down the group kamu kena guna shielding effect. Okay, kamu tak boleh terbalik lah. Okay, alright, so kita tengok across a period dulu. Okay, so across a period proton number increases. Okay, so this is correct because in our predict table we already know that dia punya elemen tu kita susun dalam order increasing proton number. Okay, recall balik, and then since the proton number increase, the effective nuclear charge will also increase. Okay, macam mana pula, apa kaitan dia? Okay, tadi kita ada buat pengiraan kan effective nuclear charge. Okay, so ingat balik effective nuclear charge, the formula ZEF equal to Z minus S. Okay, so kalau Z ni adalah proton number, so kalau proton number increase,
dia punya ZEF dia pun akan increase nanti. Okay, and then force of attraction of nucleus toward the valence electron also increase. Okay, so kalau lagi banyak positive charge yang dapat dirasai oleh valence electron, so maksudnya lagi kuatlah attraction antara nucleus dan valence electron. Okay, so ini nucleus. Okay, ini adalah let's say lah valence electron. Kalau charge yang dapat dirasai ini tinggi, contoh positif 5, sini sepatutnya positif 10, so kuatlah dia dapat rasa tu. Okay. Ataupun kalau nak tengok contoh yang sebenar tadi, kita back to this one. Okay, so ini adalah effective nuclear charge yang kita kira tadilah. Okay, bila proton number dia makin meningkat, dia punya effective nuclear charge pun makin meningkat. So maksudnya dekat sini untuk phosphorus, dia punya effective nuclear charge positif 5. So maksudnya attraction antara nucleus dengan valence electron untuk phosphorus ni lagi kuat berbanding dengan untuk magnesium. Sebab magnesium valence electron dia hanya dapat rasa charge positif tu sahaja, tak cukup kuat. Right, so when the force of attraction between nucleus and the valence electron increase, that means the electron are drawn closer to the nucleus. So kita bayangkan bila attraction tu kuat, kita boleh tarik elektron tu lebih dekat dengan nukleus lah. So bila elektron tu lebih dekat dengan nukleus, kamu boleh bayangkan the atomic radius dia akan makin decreases. Okay, so that's why across the period just now, the size is getting smaller. Okay, so sebab apa small, dia ada kaitan dengan inilah proton number, ZEF, attraction. Okay, itu dia punya keyword dia. Okay, ataupun P zas dekat sini. Okay, ini cara nak ingat lah. So what is P? P tadi adalah proton number. Okay, so proton number increase, ZEF, effective nuclear charge increase. So bila effective nuclear charge increase, that means the attraction. Okay, don't just write attraction, you have to write in full. Attraction between apa dengan apa? Between nucleus and valence electron or outermost electron increase. Since the attraction increase, that means the size will be smaller. Okay, alright, so itu cara ingat dia. Next, kita nak tengok variation of atomic radius going down the group. Okay, going down the group, principal quantum number n increases ataupun number of shell increases. Okay, so kita kena tahu benda ni. Sebab bila kita going down the group, kita boleh tengok contoh sodium and potassium sini lah. Okay, sodium and potassium both are in group 1. Okay, macam mana saya tahu dia group 1? Sebab dia stop dekat S1 dekat sini. That means dia S block 1 valence electron. Okay, cuma beza dia adalah sodium ada 3 shell only. Ataupun N dia ada sampai N equal to 3 lah. Tapi ini ada 4 shell. Okay, so maksudnya going down the group, okay, so sodium, potassium, kiranya shell number dia makin meningkat. Shielding effect increases. Okay, so kenapa shielding effect increases? Sebab bila lagi banyak shell, okay, so maksudnya lagi banyak elektron lah. Okay, so bila banyak elektron, banyaklah repulsion yang berlaku. So mutual repulsion yang berlaku tu menyebabkan shielding effect meningkat lah. So bila shielding effect meningkat, force of attraction of nucleus toward the electron decreases. Okay, kenapa decreases? Sebab elektron are further away from the nucleus. Okay, bila berlaku repulsion tu tolak kan. So kamu bayangkan saya tolak kamu, so mestilah kamu ke belakang. So itu menyebabkan kamu makin jauh daripada nukleus. Okay, so bila kamu makin jauh daripada nukleus, elektron ni makin jauh daripada nukleus, that means dia punya attraction ni makin lemah. Okay, so bila attraction makin lemah, dia makin jauh, so itulah menyebabkan going down the group size makin besar. Okay, right, so P SAS, ini cara nak ingat dia P SAS. So what is P? P here adalah principal quantum number, bukan proton number. Okay, principal quantum number increases. So bila principal quantum number increases, that means more shell. Okay, more shell mean dia punya shielding effect dia akan meningkat sebab banyak tolak menolak berlaku. And bila shielding effect meningkat, attraction, okay, attraction between nucleus and valence electron getting weaker lah. Okay, so bila weak, so size dia akan jadi bigger. Okay,
Right, so itu cara nak ingat explanation going down the group. Okay, so point kamu perasan kat sini, when we are talking about across a period, kita mesti guna ZEF. Bila kita explain about down the group punya size, kita mesti guna shielding effect. Lastly, let us look at trend of atomic radius across first row of transition metal. Okay, before this, kalau across a period, size getting smaller, but that is not what happened to first row of transition metal. Ni dia tak sama. Benda tu tak berlaku dekat first row of transition metal. Okay, so apa yang berlaku sebenarnya dekat first row of transition metal? Dia kata the atomic size do not change significantly across first row of transition metal. Okay, kita expect size of first row ni akan jadi makin kecil lah. Okay, because that is what happened across a period yang lain. Tapi itu tidak berlaku, that means size dia tak berubah sangat pun. So, kenapa? Kenapa tak berubah? This is because the electron are added to the inner 3D orbital. Okay, so kita tahu proton number increase, that means electron also increase lah untuk neutral punya atom. Tapi elektron yang increase tu bukan masuk dekat outermost shell, tapi dia masuk dekat inner shell. Okay, so kenapa masuk dekat inner shell? Sebab from aufbau dia cakap kita isi elektron ikut energy tu kan. Okay, so 3s, 3p, 4s and then after that baru 3d. Okay, so kita akan fill in 3d lah. Kiranya every single time elektron bertambah, kita akan fill in 3d. Tapi it turns out 3D ni adalah inner shell kalau kita nak bandingkan dengan 4S. 4S adalah outermost shell, shell yang paling luar. Okay, so kenapa kalau dia fill in? Kita baca lagi ayat seterusnya. The 3D electron shield the outer 4S electron from the attractive force of the nucleus. Okay, so disebabkan elektron yang bertambah tu asyik bertambah dekat 3D. Okay, 3D ni adalah inner shell. So dia menghalang 4S ni daripada merasa attractive forces daripada nukleus. Okay, so kiranya kamu boleh bayangkan kalau ini 4S punya elektron tu, ini adalah 3D, kiranya elektron tu asyik masuk dekat 3D je. So, elektron tu makin bertambah di bahagian dalam ni, menghalang elektron dekat 4S ni daripada rasa attraction daripada nukleus. Okay. So, bila kurang attraction yang dirasai oleh elektron dekat outermost shell, so maksudnya size tu takkan jadi kecil lah. Okay. Alright. So, next kita baca lagi. The increase in effective nuclear charge is counteract or balanced by the increase in the shielding effect. Okay, so sepatutnya bila proton number increase, kita belajar dah before this, proton number increase, so dia punya effective nuclear charge dia akan increase. Tapi tak dalam kes ni, sebab effective nuclear charge tu dibalancekan oleh increase in shielding effect. Shielding effect tu maksudnya bila elektron tu bertambah dekat inner shell. Okay, so kiranya proton bertambah tapi elektron pun bertambah, tapi elektron tu bertambah dekat shell yang dalam. So dia banyak repulsion between elektron tu meningkat. So kiranya bila effective nuclear charge is cancelled out by the shielding effect, that means the size of atomic radius tu takkan berubah dengan banyak lah. Okay, no significant change in atomic size. Okay, alright, so in this table, okay, what I'm trying to show you adalah dia punya effective nuclear charge. Okay, kita boleh tengok from scandium until zinc. Okay, ini that's mean across a period lah. Okay, so the proton number increases. Okay, proton number makin meningkat and this is the electronic configuration. Okay, so inner elektron dia adalah 19, 20, 21, 22. Kamu tengok inner elektron dia makin meningkat. Kenapa makin meningkat? Because elektron yang added to every single time is added to the inner 3D orbital. Okay, so bila kita tolak 21 tolak 19, 2. 22 tolak 20, 2. 23 tolak 21, 2. So at the end, dia punya effective nuclear charge sama sahaja. Sebab proton number meningkat tapi elektron yang bertambah tu bertambah dekat dalam. So dia macam cancel out each other. So it turns out dia punya size dia tidak berubah dengan drastik lah. Okay. So kalau soalan minta explain for across first row of transition metal, you have to mention lah point yang dia tak berubah sangat sebab elektron added to inner 3D. Okay, so dia punya effective nuclear charge cancel out by the shielding effect.
Okay, so as usual, okay, to help you understand this topic better, so let us look at example. Dia kata choose the largest atom from each of the following group, explain your answer. Okay, so saya akan buat A dulu. So dia bagi oxygen, nitrogen and carbon. So which one yang largest lah yang ditanya. Okay, so largest one over here adalah carbon. Okay, so kenapa saya pilih carbon? Sebab actually dalam fikiran saya boleh bayang lah position carbon, nitrogen and oxygen tu. Actually in predictable, carbon dulu and then nitrogen and then oxygen kamu akan jumpa. Okay, so tapi let's say lah dalam exam kamu tak tahu macam mana nak kamu tak ingat predictable kan? So kalau tak ingat predictable, what you need to do adalah kamu kena tulis electronic configuration for each atom. Okay, for example carbon ada 6 proton. So kalau neutral, that mean 6 elektron jugalah. 1s2 2s2 2p2. Nitrogen 7 1s2 2s2 2p3. Oxygen 8 1s2 2s2 2p4. Okay, so daripada sini we can see that carbon sebenarnya berada di period 2. Nitrogen also period 2. So oxygen also period 2. So that's why ini kita tengah cakap across a period lah sebenarnya ni. Okay. Alright, and then position dia pula, okay, carbon berada di dalam group 14. Okay, ini group 15, ini group 16. Okay, macam mana saya tahu? Saya tengok dia punya valence electron. Okay, so 2, 2, that means 4 valence electron. P block, so maksudnya 4 plus 10. So ini group 14, group 15, group 16. Okay, so across a period we know that the size is getting smaller. Okay, so that means the biggest one or the largest one here adalah carbon lah. Okay, so kita kena tulis jawapan kita. Okay, so carbon is the largest atom because when going across the period, atomic radius decreases. Okay, so that is my explanation. Very simple. Okay, explanation kadang-kadang bila kita nak explain simple, bila kita nak explain yang panjang kan. Okay, bergantung kepada markah lah. Okay, so macam ini soalan ni dia tak masuk exam, tapi this will be your assignment later on. Okay, so kalau soalan tu kamu tengok markah dia banyak, okay, that means you have to explain it in detail macam ni lah. So every single point ni mesti kena ada. Next, kita tengok rubidium, potassium and sodium pula. To answer question B, first adalah saya start dengan tulis electronic configuration for each element. And then saya sedar, oh, semua elemen ni sebenarnya berada di dalam group yang sama, iaitu group 1. Okay, and then dia S block lah. Okay, so cuma beza dia adalah shell. Okay, so ini sodium ada 3 shell, ni 4 shell, 5 shell. That means sodium adalah yang paling atas, potassium tengah and then rubidium paling bawah. That means trend dia adalah actually going down group 1. Okay, so size yang paling besar, okay, adalah rubidium lah. Sebab apa rubidium? Because we know that going down a group, size getting bigger. That means rubidium punya size is the biggest lah. Right, so our answer should be rubidium is the largest atom because when going down a group, atomic radius increases. Okay, so that's all for this example. That's all for this video. Thank you.